Dear parents, again this is Keerthi from Shinedrawacademy. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம வில்லேஜ் கேர்ள் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்மளோட ட்ராயிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும். அவுட்லைன் கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய பென்சில் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கப்போ உங்களுடைய இமேஜில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுனாலுமே யூ கேன் டூ எரேஸ் ஈஸிலி வித்தவுட் இம்ப்ரெஷன். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறது பென்சிலை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட ட்ராயிங் வந்து எப்போ பெஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தோணுதோ தட் டைம் அலோன் யூ கேன் கிவ் சம் ஸ்ட்ரெஸ் இன் யுவர் பென்சில். அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் ஃபினிஷ் அவர் அவுட்லைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கட் கரெக்டாக வந்துருச்சு, யூ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஐஸ் அண்ட் நோஸ் பர்ஃபெக்ட்லி மீன்ஸ் யுவர் ட்ராயிங் வில் பி வெரி நைஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம கலர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆயில் பேஸ்டல் யூஸ் பண்ணி கலர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் 2 கலர்ஸ் பிளெண்டிங் மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது உங்களோட பிக்சரை இன்னும் ஹைலைட்டாக காமிக்கும். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் திங், நீங்கள் ட்ராயிங்கில் வந்து எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறீங்களோ அட் த சேம் திங் யூ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ. பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்ல டார்க் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் ஹைலைட் யுவர் ட்ராயிங். அதே வந்து நீங்கள் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். ஸோ while drawing the parts of an image you should be very conscious as well as while giving colors also. Okay, you may try different drawing but methods மட்டும் கொஞ்சம் சேமாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா it will be good. Our drawing is over. Don't forget to like, comment and share. Thank you.